উন্নত বিশ্বের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার একটা বিশেষ অংশ জড়িত থাকে অভিবাসন তথা ইমিগ্রেশন আইনের সাথে। আর এই জন্যই উন্নত বিশ্বের ইমিগ্রেশন আইন খুব দ্রুতই পরিবর্তন হয়। আর এই পরিবর্তনের কারণে আমরা অনেক সময় এই আইনগুলোকে কঠিন মনে করি কিংবা এই আইনের অনেক বিষয়ই আমরা আর জানার আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। কিন্তু তারপরেও বলতে হয় যে যদি আমরা জানি, যদি আমরা এই পরিবর্তনগুলির সাথে নিজেকে আপডেট করে রাখি, তাহলে কিন্তু অনেক বিষয় আমরা জানতে পারি এবং সেই আইনগুলোর সুযোগ নিতে পারি। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আপনাদের ভালো লাগার অনুষ্ঠান LB24 তথা ওয়ান বাংলা টিভির নিয়মিত আয়োজন ল অ্যান্ড অ্যাকশন উইথ শিবলি সাদেক প্রোগ্রামটি। আজ আমাদের 18তম পর্ব প্রচারিত হচ্ছে। ইতিপূর্বে আমাদের আরও 17টি পর্ব প্রচারিত হয়েছে। যদি আপনারা ইতিপূর্বের পর্বগুলো দেখতে চান তাহলে আপনারা LB24 কিংবা ওয়ান বাংলা অ্যাপটি আপনার স্মার্টফোনে যদি ডাউনলোড করেন তাহলে LB24 এর অন্যান্য আয়োজন পাশাপাশি ল অ্যান্ড অ্যাকশন উইথ শিবলি সাদেক এই প্রোগ্রামটিও আপনারা দেখতে পাবেন। দর্শক শ্রোতা, যে কথাটা বলছিলাম যে ইমিগ্রেশন আইন, আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন আইন নিয়ে কথা বলি। ফ্যামিলি ল, ইমিগ্রেশন ল, মোটর অফেন্স কিংবা ক্রিমিনাল ল। আজ আমরা কথা বলব ইমিগ্রেশন ল নিয়ে, যুক্তরাজ্য ইমিগ্রেশন ল নিয়ে, এবং বিশেষ করে আমরা Tier-1 এন্টারপ্রেনার এবং এক্সেপশনাল ট্যালেন্ট এই দুটো ক্যাটাগরি নিয়ে কথা বলবো। যে কথাটা আমরা শুরুতেই বলছিলাম যে ইমিগ্রেশন আইন, বিশেষ করে যুক্তরাজ্যের ইমিগ্রেশন আইন সদা পরিবর্তনশীল একটা বিষয়। আর এই পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন সময়ে অনেক অ্যাপ্লিক্যান্ট বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে পারেন কিংবা নতুন করে যারা অ্যাপ্লিকেশন করতে চাচ্ছেন তারা হয়তোবা এই পরিবর্তনের কারণে অনেক সময় খুব একটা আগ্রহ দেখান না। ঠিক তাই আজকে আমরা এমন দুটো ক্যাটাগরি নিয়ে কথা বলবো যেই দুটো ক্যাটাগরির ওপর নির্ভর করে যারা ওভারসিজে আসছেন তারা অনেকেই এই দুটো ক্যাটাগরির মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে তথা ইউকেতে আসতে পারেন। দর্শক শ্রোতা, আসুন পরিচিত হই আমাদের আজকের আমন্ত্রিত ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজার। আমাদের আজকের আমন্ত্রিত ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজার জনাব আব্দুল কাদির। উনি ICS লিগ্যাল অ্যাসোসিয়েটসের একজন সিনিয়র ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজার, যার ইমিগ্রেশনে দীর্ঘ প্রায় 10 বছরেরও সময়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে। আসুন আমরা পরিচিত হই আমাদের আজকের ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজারের সাথে। ধন্যবাদ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ধন্যবাদ জনাব আব্দুল কাদির আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য। Thank you for inviting me today. থ্যাংক ইউ। আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চেষ্টা করি বিভিন্ন ইমিগ্রেশন বিষয় তুলে ধরতে বা অন্যান্য বিষয় তুলে ধরতে। যেহেতু আপনি ইমিগ্রেশন বিষয়ে একজন স্পেশালিস্ট ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজার, আমরা চেষ্টা করব আজকে Tier-1 এক্সেপশনাল অ্যান্ড এন্টারপ্রেনার এই দুটো বিষয় নিয়ে কথা বলতে। তো প্রথমেই আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাইব যে Tier-1 এক্সেপশনাল এটা বলতে কী বোঝায়? Well, since 2008, when the Home Office had been making changes and the new government, Conservative government, had come in, what they wanted to do, as the UK being the 5th largest economy in the world, they wanted to retain talent. And part of the changes and the introduction of the points-based system was to recoup that talent and try and keep it as much as in the UK as possible. The exceptional talent is to work with the British industries, in terms of highly skilled migrants required for the medical field, engineering, digital technology. And as that has been improving, we have seen that the Home Office have continued their chance of moving that forward. And that is the exceptional talent. Good. আমরা একটা টেন্ডেন্সি আছে যে এই যেহেতু এক্সেপশনাল ট্যালেন্টের ক্ষেত্রে যদি আমরা বাংলাদেশের কথা ধরি তাহলে বাংলাদেশের অনেক ক্যান্ডিডেট মনে করে হয়তো বা আমাকে দেবে না, even after they have all the criteria, all the skills to fill up these conditions and requirements. Absolutely. I think that has changed over the last decade. Bangladeshi nationals are much more talented. We've seen an influx of students come to the UK, studying with good universities, taking good, I would say, course progression and moving into that field. So I think that stance has changed and it is improving as always. So আমরা যদি Tier-1 এক্সেপশনাল ট্যালেন্ট সম্বন্ধে জানতে চাই যে যদি কেউ একজন সে ফর এক্সাম্পল ফ্রম ইঞ্জিনিয়ারিং স্কিল অর ফ্রম ফার্মেসি অর ফ্রম মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ড, যদি সে ইচ্ছা করে যে ইয়েস হি ওয়ান্টস টু অর শি ওয়ান্টস টু ডু ইট, শি ওয়ান্টস টু মেক অ্যান অ্যাপ্লিকেশন অফ ইট, দেন হাউ টু স্টার্ট ইট? Well, it works in 2 stages, the Tier-1 exceptional talent. Initially, it goes through an endorsement process. So there are designated bodies that the Home Office have in action
in order to manage that endorsement process. Part of that, again, an applicant would be required to demonstrate to the Home Office. I'll interrupt you. When you say endorsement, what do you mean by endorsement? So they need to obtain an approval based on their past experiences. So this is the endorsement that they will obtain from the Home Office. And this is an application that they would be making to the Home Office. Is it a part stage 1 or something like that? It is a stage 1 process. So it works in two stages. So the endorsement process is stage 1. That is correct, yes. So what are the documents or other things you need for stage 1? In terms of the stage 1 process, an applicant would be required to provide documents covering their past experience about their employment, published journals that they may have done, any recognition nationally that they have received from an awarding body that is recognized in that particular country, or if they've worked with any government agencies as part of a program. And these are experiences that they would look to combine along with recommendations, making the endorsement application, which is the stage 1 process. Do they need any previous experience or just a fresh talent? Just finish their degree? It works in 2 stages. Now, the Home Office have something called the promise and the talent in place. Now, promise is someone who would be aspiring to come into that field. Yes, there is that program that they would need to have some level of experience, say minimal submissions in terms of journals or some level of national recognition. It doesn't go into as detail as a talent type application. So noting it is one visa route, it still has that subcategory there that you can choose either one. Okay, when you say stage 1, this is the first stage. Obviously, if you are refused, then there is no way to go to the second stage. Absolutely. So how to make a successful application for stage 1 for Tier 1 exceptional talent route? This is preparation, and this is coming down to the fact as looking at your past experiences, putting an application together based on employment references, any attributes that you may have, submissions to any, say for example, if you take digital technology, if you've made any submissions for GitHub, for example. So if you've had any code submissions, etc., part of an application, these are things that you'd be submitting in combining to make the stage 1 process. Okay, obviously another category is that these applicants must be out of EU. That is correct, yes, yeah. It is for non-EU migrants. Yes. So এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে তারা কি application they will submit it to the local High Commission or they will have to submit it to Home Office in UK? This is the Home Office in the UK. This is the endorsement that it goes through initially. The second stage, which is stage 2, that goes through an application process, which is the visa application. So stage 1 এর জন্য কোনো application যে local যে High Commission আছে সেখানে জমা দেওয়ার কিছু নাই? No. এটা অনলাইনই বা This is an online submission, that is correct, and you will upload your experiences and your employment references accordingly and make that endorsement. So these endorsement for the stage 1, how long does it take? And does it incur any fee? Yes, absolutely. The fee is £456. For the stage 1? For the stage 1 process. Stage 2, just to tell you as we're talking about fees, is £152. The timeline it takes on average is 8 weeks. For a stage 1, for the stage endorsement? 1, yes. The second stage, similarly, you will be looking at between 4 to 8 weeks again. Okay, so if you are refused for a stage 1, so what do you do? Do you make a fresh application again, or there is any appeal or review system? Well, there is a endorsement review. This is what this is called, and this is only for talented individuals that would be applying. I mean, when we were initially talking about was talent and prospect, the two difference in that regard. Someone can conduct an endorsement review on that basis. There is a window of 28 days that someone can make a submission within. There is no charge associated with that, and someone can request the Home Office to conduct that review. Okay. একটা কোশ্চেন থেকে যায়, সেটা হলো যে অনেক সময় বিশেষ করে exceptional talent, obviously the candidate seems he knows what he is going to do, he or she knows it, but still after they do some mistake. Absolutely. There can be some mistake. Maybe it's just about the preparation, or they mistakenly left some informations. So question is, যদি কেউ এই বিষয়গুলোকে নিজ থেকে করতে চায়,
তাহলে কোন বিষয়গুলোর উপর তার জোর দিতে হবে? What are the areas Predominantly, they must... with the exceptional talent, it focuses on your previous experiences of what you've had. So again, the preparation, as you're mentioning, is really important when it comes down to that. Getting credible reference letters from your past employers and so forth, any journal submissions you've had, getting the article submission copies, etc. This is important as part of an application. And that is, I mean, I wouldn't recommend someone just copy and paste, say, a particular journal or a research that you had submitted just to copy and paste it, but to actually submit the actual submission you made originally. It needs to be customized according to the applicant. Absolutely, absolutely. Okay, then first stage, as you said, that it will take 8 weeks approximately. Yeah. Once you are approved for the first stage, once you are endorsed by the Home Office, then you go for second stage. Yeah. So is there any chance, obviously there is a chance that you may get refused in the second stage? I think we can be hopeful. Everyone should be hopeful watching this program. So the question is, when you get refused in the second stage, and if you want to go for review, so do you review only for second stage, or you need to do everything from the beginning? Well, depends. I mean, again, if you have the endorsement letter, again, as you're talking about the second stage, which is the visa application process. Now, primarily what the requirement is that someone receives the endorsement, and that has a validity of 3 months. So anyone receiving acceptance with the initial stage must make a visa application within the 3-month validity timeline. So that is the core requirement for this application as a whole. Now, if they are refused, absolutely, if they have the validity, they can make a reapplication in that regard. If they lose that, they would have to go through the stage 1 process all over again. So when you say validity, so you mean the stage 1 has a time limit? Yes, that is correct. For how long? 3 months. 3 months. That is correct, yes. Okay, so during these 3 months, if his or her second stage get refused and 3 months lapsed, then they will have to start from the beginning? Absolutely, that is correct. They will have to, unfortunately, go through the endorsement process again, and they will have to pay the fees. There is no outline for the Home Office to intervene on that in any such way. From your experience, I would just ask you one question that, say for example, someone got endorsed for the first stage, but got refused in the second stage. So what's the percentage that they get it in the second stage? The second stage is the visa application process. Now, the core aspect or the requirement for this application works within stage 1 itself, and that is going through the endorsement process. Now, where someone would receive approval under that, I would feel that it is really unlikely that they would be refused on the second stage, because the visa application is to give you that biometric card, as it may be, or the vignette in your passport in order for you to travel to the UK and exercise your rights here. So, endorsement, especially the stage 1, is obviously the most important thing. So do you think that once someone has the endorsement, is highly likely they are going to get it? Absolutely, absolutely, without question, they should receive that visa application. Unfortunately, at times we see the basic errors with an application. Someone may not submit their passport size photographs, may not have disclosed certain information with an application about their previous travel history, etc. So these things could affect stage 2, which is the visa application process. But other than that, just to cut you in on that, so long the endorsement process works, it should be fine for. Okay, fine. So as you said that what are the areas they will endorse in stage 1? Now the question is, in stage 2, what are the areas they are going to check? Predominantly it's going to be the endorsement letter. This is the main requirement for this application, and that is what you'll need to provide with this stage 2 application. Is the Home Office who provided the endorsement letter, so do they need to check it again? That is correct. So you'll need to make that submission accordingly. You don't need to provide any other extra information in stage 2? In terms of the requirements, no. There wouldn't be any other requirements for stage 2. Okay. And another thing, say someone has got the successful application, everything gone through, then how long the visa will be for? Well, with the validity, you'll have a period of 5 years and 4 months. If it's entry clearance, if it's leave to remain, it'll be for 5 years. 5 years. And do you need any sort of like solvency? Maintenance requirement? Maintenance requirement? No, not with this application. There is no maintenance criteria.
So you don't need to show any bank account or any No. any. Not with this certificate? application, not with the exceptional talent, no. Okay. Say, as you said that if it is entry clearance, then it will be 5 years 4 months. Yes. But can they extend visa while they are here? Yes, so long the designated body, whoever you endorsed through, for example, if it is through Tech Nation, if they do not withdraw the endorsement, you can continue to extend. You would not need to obtain a new endorsement in that regard. The extension will be for how long? Again, for 5 years. But do note that if someone completes 5 years in general, under the exceptional talent, they can apply for indefinite leave to remain. So they don't need to apply for another unless there is something unusual. Absolutely. Now, the unusual things can be, for example, if they had a significant number of absences away from the UK. So currently it is working at 180 days. So if someone exceeds that and, say, for example, had spent the majority of the time on that visa outside of the UK due to projects and so forth, there are exceptional grounds, but I think that's a different topic altogether. Someone can apply to extend. Otherwise, generally, if you've maintained your life in the UK, you can apply for indefinite leave. Thank you. সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, আপনারা দেখছিলেন LB24 তথা ওয়ান বাংলা টিভির অনুষ্ঠান, আপনাদের ভালো লাগার অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড অ্যাকশন উইথ শিবলি সাদিক প্রোগ্রামটি। আজকে আমরা কথা বলছি আমাদের আমন্ত্রিত যে ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজার আছেন জনাব আব্দুল কাদির, তার সাথে আমরা কথা বলছিলাম Tier-1 এক্সেপশনাল ট্যালেন্ট ভিসা নিয়ে। আমরা এই পর্যন্ত যতটুকু জানতে পারলাম যে Tier-1 এক্সেপশনাল ট্যালেন্ট ভিসার মাধ্যমে আমরা অনেকেই, বিশেষ করে যারা নন ইউ আদার দেন ইউরোপিয়ান কান্ট্রি থেকে অনেকেই যুক্তরাজ্যে অর্থাৎ তথা ইউকেতে আসতে পারেন যদি তাদের যে এক্সেপশনাল ট্যালেন্টের যে ক্রাইটেরিয়াগুলো আছে, যেটা হোম অফিসের সাইটে আপনারা পেয়ে থাকবেন, সেখানে বিস্তারিত দেওয়া আছে যে কারা এটার জন্য কোয়ালিফাই করতে পারে। ইতিমধ্যে আমরা জানতে পারলাম যে এই বিষয়টা যদি সঠিকভাবে করা হয় তাহলে এখানে যে দুইটা স্টেজের কথা বলা আছে, স্টেজ 1, স্টেজ 2, স্টেজ 1-এ একটা এন্ডোর্সমেন্টের কথা বলা আছে এবং এন্ডোর্সমেন্ট যদি হয়ে যায় তাহলে হাইলি লাইকলি ধরে নেওয়া যায় যে স্টেজ 2-তে আপনি ভিসা পাবেন এবং প্রথম ভিসাটা আপনি 5 বছর 4 মাসের জন্য পাচ্ছেন। আর যদি এই 5 বছর 4 মাস কোনো রকম ব্যতিক্রম ছাড়া আপনি যদি এই 5 বছর 4 মাস শেষ করতে পারেন, অর্থাৎ 5 বছর শেষ করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনি ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেনের জন্য এই দেশে অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং পরবর্তীতে হয়তো বা আপনি ব্রিটিশ সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন। আমরা এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানবো। মিস্টার কাদির, Yes. আপনি এক্সটেনশনের কথা বললেন, বাট ডিউরিং দিস 5 years and 4 months, Yes. Does he need to have any solvency again in this country? Does he need to show that yes, he or she has that much money in the account? In regards to the maintenance criteria, there isn't a particular maintenance requirement for the extension. Now, when someone is applying for an extension of leave, like I say, the endorsement would generally remain, but they would also have to, I mean, one thing I didn't catch up on is they would also have to ensure that they were paid in the field of their speciality. So, for example, if someone was coming to the UK under, again, digital technology, their role would, something that the Home Office would be looking onto is that they need to maintain their employment within that field accordingly. So this is something that the Home Office would be looking at. And another thing, when you get this endorsement, when your company endorse you, do you need to have a particular amount of salary? Not with this particular application, no. It doesn't come into a particular amount because what the exceptional talent really looks at, or where the Home Office would be looking at, is that you are a leader in your field or aspiring to become a leader in that field. So it doesn't really focus on a particular amount that you need to earn, as say other points-based type categories. ওকে, আমি আরও একটা প্রশ্ন করব যে যদি কেউ এক্সেপশনাল ট্যালেন্ট হিসাবে আসলো তাহলে কি তার যে স্পাউস বা তার যে ফ্যামিলি মেম্বার তারাও কি পাশাপাশি ভিসা পাবে নাকি তাদের জন্য আলাদা করে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে? It is a separate application that you'll have to make. It is a cost of £602, and they can, yes, come to the UK accordingly. তো তখন প্রশ্ন থেকে যায় যে যে ফ্যামিলি মেম্বার আসছে তাদের কি NHS সারচার্জ দিতে হবে? Absolutely. The immigration health surcharge is applicable to all immigration applications. So they would have to be paying £200 per year, which will come to £1,000 as it's for 5 years. And this is a fee that they will have to pay. আচ্ছা, তাহলে আমি আরেকটা প্রশ্ন করব এক্সেপশনাল ট্যালেন্ট নিয়ে, যে এইটার যে ক্যাটাগরি বলা আছে সেই ক্যাটাগরিটা
একটা মানুষ কিভাবে জানতে পারবে যে বুঝতে পারবে যে আসলে আমি এটার মধ্যে ক্যাটাগরিতে পড়ি তো সেই জন্য কি সে হোম অফিসে ডাইরেক্ট স্টেজ 1 এ অ্যাপ্লিকেশন করবে নাকি সে একটা কোয়েরি করতে পারে I would always recommend they need to do reading. There are a lot of guidelines and guidances on the Home Office that you can really have a look at. The Tier 1 Exceptional Talent Guidance is a good document to have a look at. As always, you can obtain legal advice. That is absolutely fine. But I do feel that if someone is aspiring to look at that as a prospective application, have a look at the guidance. You can look at Appendix L, which is part of the immigration rules, which looks at endorsement as a whole and gives you that criteria of what a competent body would be looking at. So that would be two good things I would suggest someone to really focus on if they're considering to make this application. এখন যদি বিষয়টা এরকম হয় যে একজন বাংলাদেশি ন্যাশনাল বাট হি অর শি ইজ লিভিং ইন অ্যানাদার কান্ট্রি লাইক ইন ইউ বাট অরিজিনালি হি ইজ ফ্রম বাংলাদেশ Yeah, ক্যান হি মেক অ্যান অ্যাপ্লিকেশন absolutely. He can do so. And again, I would recommend he goes through that appropriate research and makes the endorsement request accordingly through the application process and moves forward accordingly. ওকে তো এই ক্ষেত্রে আমি আবারও বলছি যে যদি ন্যাশনালিটি এক দেশের অর্থাৎ বাংলাদেশি ন্যাশনালিটি এবং উনি থাকতেছেন আরেক দেশে সেই ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশনটা কি বাংলাদেশের থ্রুতে করতে হবে নাকি সে যে দেশে বসবাস করতেছে লাইক ইন সৌদি অর ইন এনি আদার কান্ট্রি ওই দেশ থেকে করতে হবে With all immigration applications, so long an applicant is able to reside in that particular country of application where they're making it from, they are fine to make that application for the endorsement accordingly. Because do note, the endorsement is not an immigration application that they're making. This is the second stage which comes through the visa application. So if someone was resident in Saudi Arabia, as you are saying, they can make that application. The general criteria is they should have 3 months more, 3 months of residence at the very least for the duration of the application. আমি আরেকটা কোশ্চেন করে আমি বিরতিতে যাব সেটা হলো যে এই যে এক্সটেনশনের ব্যাপারটা আসছে কিংবা আফটার 5 ইয়ার্স হি অর শি ক্যান গো ফর আইলা বাট ডিউরিং দিস 5 ইয়ার্স যদি তার কোনো মিসকন্ডাক্ট হয়ে থাকে যদি কোনো ক্রিমিনাল অফেন্স হয়ে থাকে এটি কি পরবর্তী অ্যাপ্লিকেশনে is it going to affect? It depends because again, when someone is looking to make an application under indefinite leave to remain, not just for the extension, there is a criteria that if they have had criminal offences, that will affect their indefinite leave to remain application as a whole. Now, under the general grounds of refusal for a visa extension, that is separate. The Home Office is much more lenient in that regard. So our suggestion or our advice would be someone should apply for an extension of leave dependent on the actual conviction they've received. If that then goes away from the timeline, because with indefinite leave to remain, there is a 2-year criteria for criminal offences, for example. When someone goes over the 2 years, they can then make that application for indefinite leave, and that would be better to do, again, to ensure the application is successful. থ্যাংক ইউ মিস্টার কাদির দর্শক শ্রোতা দেখতে দেখতে আমরা একটা বিরতির পর্যায়ে চলে আসছি আমরা যে কথাটা প্রায়ই বলি যে যদি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি কোনো পরামর্শ পেয়ে থাকেন যেহেতু আমরা ইমিগ্রেশন বিষয়ে কথা বলছি হয়তোবা এই অনুষ্ঠানের আলোচ্য বিষয়ের কোনো বিষয়ে আপনার যে সমস্যা সেই সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারে তাই আমরা অনুরোধ করব যদি আলোচনার মাধ্যমে আপনি কোনো পরামর্শ পেয়ে থাকেন এটার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো যে আপনার ধারণাটাকে আরেকটু স্পষ্ট করা আমরা পরামর্শ করব যে এই সমস্ত অন এয়ার ভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে আপনি যে পরামর্শ পেয়ে থাকেন সেই পরামর্শের উপর ভিত্তি করে আপনি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না আমাদের পরামর্শ থাকবে আপনি আরও বিস্তারিত জানুন এবং সম্ভব হলে আপনি আপনার নিকটস্থ আইনজীবীর সাথে দেখা করে সেই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জেনে তারপরে সেই বিষয়ে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশন দাখিল করতে পারেন দর্শক শ্রোতা আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবার ফিরে আসব সঙ্গে থাকবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম Whoever offers a sacrifice after prayer has completed his rituals and has followed the way of the Muslims. Last year, we reached thousands of disadvantaged people in Africa, Middle East, India, Pakistan and Bangladesh who enjoyed meat due to your great sacrifice on Qurbani. We ensured healthy animals with highest care on behalf of you. Please continue your trust on us. Share your Qurbani sacrifice with Human Relief Foundation. Call 0207 060 4422. Regents Lake, a beautiful venue in the heart of Tower Hamlets. In an inspiring location by Victoria Park and the Regents Canal. Accommodating for up to 600 guests. Perfect for small, large and segregated weddings. Specialising in all types of events, giving you exclusive in-house catering facilities.
Regents Lake, your perfect choice. If you've had an accident and that was not your fault, let Unicorn fight for your rights. Don't know where to take the car after an accident? Let Unicorn recover your car 24 hours a day. We provide prompt accident recovery and vehicle replacement. Want someone to help fight for your rights for a non-fault accident? Let Unicorn help you to recover from the losses you have suffered from. Our specialist solicitors provide full legal representation. Thinking of hiring a car to suit an occasion? Let Unicorn provide you an amazing car collection. We provide any sort of vehicle for private hire for any purpose. Unicorn, we provide the right car for the right purpose. Sitting in a broken car after a non-fault accident and thinking of what to do? Let Unicorn replace your vehicle right now. We provide replacement vehicle hire. Unicorn, your non-fault claim assistant and vehicle hire. Impression Events Venue's 10th year anniversary discounts of £1,000 for all 2018 functions. For bookings, call 0207 473 4455. Mint Caterers. Mint Caterers bring taste and glamour to your event. PCO Claims মিনিক্যাব ড্রাইভারের বিপদর বন্ধু গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করিয়া জবলেস হওয়ার দিন শেষ জাস্ট ওয়ান ফোন কলে PCO Claims আপনারে দিতে পারে 24 hours recovery immediate replacement car storage and repair service 02077917799 Impression Events Venue's 10th year anniversary discounts of £1,000 for all 2018 functions. For bookings, call 0207 473 4455. Mom, isn't Dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you are in this situation, we are here to help. For Child and Family Matters, Kingdom Solicitors. আমাদের কমিউনিটিতে কার্গো বিজনেসের প্রসার ঘটিয়েছে জিএমজি। এক যুগেরও বেশি সময় ধরে জিএমজি আস্থার সাথে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। সস্তা বিজ্ঞাপনে প্রতারিত হবেন না। জিএমজি বাংলাদেশ বিমান অনুমোদিত একমাত্র কার্গো সেলস এজেন্ট। কার্গো সেবা নিলে বেস্ট সেবাটাই নিন, নিরাপদ থাকুন। জিএমজি কার্গো, আস্থা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক। Whoever offers a sacrifice after prayer has completed his rituals and has followed the way of the Muslims. Last year, we reached thousands of disadvantaged people in Africa, Middle East, India, Pakistan and Bangladesh who enjoyed meat due to your great sacrifice on Qurbani. We ensured healthy animals with highest care on behalf of you. Please continue your trust on us. Share your Qurbani sacrifice with Human Relief Foundation. Call 0207 060 4422. সালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, বিরতির পর আবার ফিরে আসলাম। সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আপনারা দেখছিলেন ওয়ান বাংলা টিভির আপনাদের ভালো লাগার অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড অ্যাকশন এর শিবলি সাদিক প্রোগ্রামটি। আজ আমরা কথা বলছিলাম ইউকে ইমিগ্রেশনের Tier-1 এক্সেপশনাল ট্যালেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রেনার ভিসা নিয়ে। আমরা ইতিমধ্যে Tier-1 এক্সেপশনাল ট্যালেন্ট নিয়ে অনেকগুলো বিষয় আমরা জানতে পেরেছি। আমাদের আজকের আমন্ত্রিত ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজার জনাব আব্দুল কাদির। আমরা জানতে পেরেছি যে Tier-1 এক্সেপশনাল ভিসার মাধ্যমে যে দুটো স্টেজ আছে, একটা হলো স্টেজ 1 এবং স্টেজ 2। স্পেশালি স্টেজ 1-এ যে এন্ডোর্সমেন্টের কথাটা বলা হয়েছে, যদি এন্ডোর্সমেন্ট পাওয়া যায় হোম অফিস থেকে, তাহলে হাইলি লাইকলি আপনি স্টেজ 2-তে আপনি অ্যাপ্রুভাল হবেন এবং আপনাকে ইনিশিয়ালি 5 বছর 4 মাসের ভিসা দেওয়া হবে। পরবর্তীতে 5 বছর পরে যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে, হয়তোবা 5 বছর পরে আপনি ILR অর্থাৎ ইনডেফিনিট লিভ টু রিমেইনের জন্য ইউকেতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। পরবর্তীতে হয়তোবা আপনি ব্রিটিশ সিটিজেনশিপের জন্য যেতে পারেন। তো আমরা অনেকগুলো বিষয় জানতে পেরেছি যে এখানে ফি কত লাগবে, কত দিনের জন্য ভিসা পাওয়া যাবে এবং অন্যান্য ক্রাইটেরিয়া সম্বন্ধে জানতে পেরেছি।
দর্শক শ্রোতা, প্রায়ই আমরা একটা বিষয় বলে থাকি, আবারও বলছি যে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনারা যদি কোনো পরামর্শ পেয়ে থাকেন, দয়া করে সেই পরামর্শের উপর ভিত্তি করে আপনি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। দয়া করে আমাদের পরামর্শ থাকবে যে এই বিষয়ের মাধ্যমে আপনি আরও বিস্তারিত জানতে চেষ্টা করুন, নিজে পড়াশোনা করুন, কিংবা যদি নেহায়েতই আপনার কোনো সাহায্য নিতে হয়, মনে করব আমরা পরামর্শ দেই ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে সাহায্য নেওয়াটাই ভালো। যদি আপনি আপনার কোনো নিকটস্থ ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজারের সাথে দেখা করে সে বিষয়ে বিস্তারিত জেনে তারপরে আপনি আপনার অ্যাপ্লিকেশন করেন, তাহলে সেখানে সাকসেসফুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। আসুন আমরা আলোচনায় অগ্রসর হই। আমরা এক্সেপশনাল ভিসা নিয়ে কথা বলছিলাম, এক্সেপশনাল ট্যালেন্ট টিয়ার 1 নিয়ে। এই বিষয়ে আরেকটু কথা বলে আমরা পরবর্তীতে চলে যাব এন্টারপ্রেনারতে। মিস্টার কাদির, যে কথাটা আমরা বলছিলাম যে আপনি অনেকগুলো বিষয় বলছেন অ্যান্ড ইউ ডিড কভার ভেরি নাইসলি। প্রশ্ন থেকে যায় যে এটার কি কোনো লিমিটেশন আছে কিনা, যে গভর্নমেন্ট দে উইল অ্যালাউ সার্টেন নাম্বার অফ exceptional talent in a year? That is, yes, there is, and there is an endorsement process of 2,000 in terms of the limitation that the Home Office has in effect, and it works in two stages. Again, from April to September, the Home Office enables 1,000 endorsements as part of that particular timeline in any given year. And following that, from the following October to 5th of April, there is that remaining 1,000. Now, if there are any remaining endorsements with the initial period from April to September, that will move on to the latter period from October to April. So the year is April to April? April to April, yes, that is correct. But then the Home Office breaks it down in two in between. And they provide 1,000 endorsements for the initial period, which is from the 6th of April to the 30th of September, to be a bit more specific, and the latter 1,000 between the 1st of October till 5th of April. And that is the 2,000. আরেকটা বিষয় জানা দরকার হয়ে যায় যে এই যে 2000 বলা হয়েছে যে 2000 এন্ডোর্স করবে হোম অফিস, এবং ইটস আদার দেন ইইউ, কিন্তু অন্যান্য যে দেশ, রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, সেখানে কি কোনো কান্ট্রি কোটা আছে কিনা, যে এই দেশ থেকে এই কয়টা বা ওই দেশ থেকে কয়টা, নাকি এক দেশ থেকে 1000 জন হতে পারে? That is correct. Anyone can make this application, but with designated bodies, the Home Office provides a limitation. For example, with Tech Nation, there is a limitation of 200 endorsements out of the 2,000. So, তাহলে ক্যাটাগরি অনুযায়ী যে স্কিলগুলো আছে, স্কিল অনুযায়ী কোটাগুলো নির্ধারণ করা আছে? That is correct. There is, yes. ওকে, আমি শেষ একটা প্রশ্ন করব এই এক্সেপশনাল ট্যালেন্ট নিয়ে, যে এইখানে কি আমাদের বাংলাদেশি অ্যাপ্লিক্যান্টরা এই ক্ষেত্রে কি কোনো রকম সাকসেস রেট তাদের আছে, বা আপনি কি মনে করেন যে there are a lot of Bangladeshis who can really apply for it? Absolutely. I think Bangladesh has been improving and moving forward with time. Technology has played a key role. Social media, again, has played a key role. And that has led to a lot of advances in people's ideas and innovation. So as always, someone working in the film industry, for example, and wanted to look at this particular category, they can most certainly do so. If someone within the medical field works with the national board, say within Bangladesh more specifically, can look at this particular category as well in order to come to the UK under the exceptional talent. So it just doesn't focus. I know we've been talking about Tech Nation and digital technology. It goes into different aspects as well. For example, engineering, if anyone has been involved within that sector for a few decades, as an example, they can go into this exceptional talent route and they can look at that. দর্শক শ্রোতা, আপনারা শুনলেন আমাদের আজকের অতিথির মাধ্যমে যে হ্যাঁ, বাংলাদেশেও অনেক ক্যান্ডিডেট আছেন। আপনারা যারা ইচ্ছা করছেন যে আপনারা অন্য কোনো দেশে ইমিগ্রেন্ট হতে চান, সেটা আপনার যে স্কিল, আপনার যে একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, এটার উপর ভিত্তি করে আপনি যদি করতে চান, তাহলে আমরা বলবো যে হোয়াই ডোন্ট ইউ গো থ্রু ইট। ইউকে ইমিগ্রেশন যদিও খুবই পরিবর্তনশীল, কিন্তু একটা ভালো বিষয় হলো যে তাদের যে গাইডলাইন দেয়া থাকে, যে গাইডেন্স দেয়া থাকে, প্রতিটা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যে গাইডলাইন দেয়া থাকে, এগুলো কিন্তু অত্যন্ত বিস্তারিত এবং সেলফ এক্সপ্লেনেটরি। আমরা যদি এই বিষয়গুলোকে ফলো করি তাহলে কিন্তু আমাদের অনেকেরই এই জাতীয় এক্সেপশনাল ট্যালেন্টের মাধ্যমে টিয়ার 1 ভিসার মাধ্যমে আমরা ইউকেতে আসতে পারি এবং এই সুযোগগুলো আমরা গ্রহণ করতে পারি। দর্শক শ্রোতা, এই পর্বে আমরা আলোচনা করব টিয়ার 1 এন্টারপ্রেনার ভিসা নিয়ে। মিস্টার কাদির, Yes. What is the difference between Tier 1 entrepreneur visa and Tier 1 exceptional talent visa? Well, the entrepreneur visa is for someone who is with a business background looking to enter the UK and set up a business and move that forward. The exceptional talent is someone who has worked in a particular field and wants to maintain that work and work
in a speciality sector. The entrepreneur, coming back to that point, is if someone has experience or has a business set up overseas and wants to set this up in the UK, this is a category they would be looking at. Okay, আমি এন্টারপ্রেনার নিয়ে প্রশ্ন করার আগে আরেকটা প্রশ্ন আমি এক্সেপশনাল ট্যালেন্ট নিয়ে করব যে ইমিগ্রেশনের সাথে ইংলিশ একটা বিষয় জড়িত আছে সব ক্ষেত্রে যেন ইংলিশ একটা কোশ্চেন একটা ক্রাইটেরিয়া একটা কন্ডিশন এক্সেপশনাল ট্যালেন্টের ক্ষেত্রে কি এরকম কোনো কন্ডিশন আছে There is not, and there is actually within the guidance you can have a look at a particular point as when it comes to English language. The Home Office does not look at that criteria because they feel you are a talented national already looking to aspire as if it may be. So this is not a requirement for this application. আচ্ছা তাহলে এবার আমরা চলে আসছি এন্টারপ্রেনার ভিসার ক্ষেত্রে আপনি বলছিলেন যে এন্টারপ্রেনার someone who has established business in his country or somewhere in the world তারা যদি এই দেশে রিলোকেট করতে চায় থ্রু অ্যানাদার বিজনেস প্রশ্ন থেকে যায় এখানে কি কোনো পার্টিকুলার অ্যামাউন্টের বিষয় জড়িত আছে Yes, I mean, it works in two ways or two different amounts. There is a £50,000 investment that someone can look to meet as a particular criteria, or the 200,000. Now, the difference between the two, quite specifically, is the 50,000 requires someone to obtain an investment from a venture capital firm, which is an investment body. So they will go with an idea to a particular body or an investment firm, and they will receive that amount. এখন এই ইনভেস্টমেন্ট ফার্মটা কোথাকার হতে হবে That can be, this is within the UK, someone going to an investment fund and obtaining, so they will go with the idea, portray that accordingly, and they will receive that 50,000 investment as a bare minimum. At times, I mean, past experiences, it can be much more, depending on the idea. Then the difference is like this, that the 50,000 is you are going to get from someone else, and 200,000 is your own money? Well, within the 200,000 also, someone can obtain third-party funding. So the venture capital firm is through an investment body. Now, if we take Bangladesh, for example, we have very rich migrants and wealthy migrants there. And if parents was to provide funding to their child, as an example, that 200,000 criteria could be met accordingly through third-party funding. Okay, আমি এখন দুইটা ক্যাটাগরির অর্থাৎ 50,000 and 200,000 এরই how to start it from the beginning. আমি দুটাকে আলাদা করে জানতে চাচ্ছি যে কেউ 50,000 এর জন্য শুরু করতে চাচ্ছে কেউ 200,000 এর জন্য শুরু করতে চাচ্ছে how to start it It works quite similarly, I would say, because I think the initial preparation with any application on the entrepreneur is coming back to the business idea that you have and what you want to set up, because when you will be going in front of an investment firm, they are actually investing not just in yourself but into your idea. Now, this is again something incorporated within the Tier 1 entrepreneur guidance as well, which is the Home Office looking at whether you are setting up a genuine business in the UK. So it works quite together, I would say, with the 50,000 as well as the 200,000, because you would need to have the idea, and that is the core focus of this application. তাহলে when you say the genuine, there is a question of discretion here. Yes. Exceptional talent-এর ক্ষেত্রে একটা endorsement-এর কথা বলা হচ্ছে এইখানে এন্টারপ্রেনার ভিসার ক্ষেত্রে এরকম কোনো প্রায়র এন্ডোর্সমেন্টের ব্যাপার আছে নাকি ডাইরেক্ট অ্যাপ্লিকেশন This is just a direct application. It is very different to the exceptional talent application. The entrepreneur requires funding, a business idea, I'm sure we'll come to it, the English language and the maintenance criteria. So these are the core requirements for this application. So funding, তাহলে কি ফান্ডিং এর অ্যারেঞ্জমেন্ট আগে করতে হবে তারপর অ্যাপ্লিকেশনের সাথে সেটা বলে দিতে হবে যে someone agreed to fund me? That is correct. That is correct. Now, when it comes to providing proof of funds, the Home Office guidelines has this timeline of 90 days that you should have held the monies in your account, or if it was in a third-party account, those funds should have been held for that timeline. Now, again, there is a stipulation within the guidelines that if it is less than 90 days, of the holding the funds, you would still need to provide evidences accordingly of proof or source of funds as part of that application. Okay, আমি আরো কিছু বিষয় জানতে চাইবো কিন্তু তারপর আমি এই টাকার বিষয়টা জানতে চাচ্ছি যে someone if they have the money they don't want to go for any funding or any other people who will fund them. I have the money, I want to apply for it. Can I do it? Yes, absolutely, 100% you can do so. But it is important to look at the application as a whole. I mean, this is our advice generally, the type of business you want to set up.
But so long you have the funds, this is the main criteria with this application. এখন অ্যাপ্লিক্যান্ট যদি নিজের টাকা দেখাতে চায়, এখন টাকা তো ওভারসিসে, Yes. প্রশ্ন থেকে যায় সেই টাকা, how the money is disposable? Yes. So the entrepreneur application works on a point system. Okay, there is 95 points that you'll need to meet. Now 25 points as part of the initial criteria is to provide access to funds. The latter 25 points to come to 50 points is to show that it is held in a regulated institution in that particular country. So if it was in Bangladesh, I mean, I'm sure it will have to be a recognizable bank accordingly. The remaining 25 points to meet the full 75 points is you'll need to provide confirmation that the funds can be transferred or accessible to you in the UK. Okay, so যদি ডকুমেন্টারি এভিডেন্সের কথা বলি, তাহলে আপনি যে পিবিএস এর কথা বলেন, পয়েন্ট বেস সিস্টেমের কথা বলেন, যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যামাউন্ট থাকতে হবে, সেটা একটা নির্দিষ্ট ব্যাংকে থাকতে হবে, অ্যান্ড দ্য অ্যাপ্লিক্যান্ট হ্যাজ দ্য অ্যাক্সেস টু দিস মানি অ্যান্ড ডিসপোজেবল হোয়েন হি নিডস অর শি নিডস। এর সাথে কি আরো কোনো ডকুমেন্টারি এভিডেন্স আছে? এই ক্ষেত্রে কি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের কোনো কন্ডিশন আছে? Yes, there is a B1 level requirement that an applicant would need to meet as part of this application for the entrepreneur. I know with the exceptional talent that is not required, but with this application, yes, there is. দর্শক শ্রোতা, আমরা যখন B1 বলি, সাম্প্রতিক সময়ে এই ইংলিশ টেস্ট যখন বা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ যখন একটা কন্ডিশন হয়ে দাঁড়ালো, তখন একটা ফ্রেমওয়ার্ককে দাঁড় করানো হলো, সেটাকে বলা হয় CEFR, কমন ইউরোপিয়ান ফ্রেমওয়ার্ক রেফারেন্স। আপনারা যারা IELTS এর সাথে পরিচিত আছেন, তারা দেখবেন যে এটার একটা কনভার্সন করা আছে। আপনারা যেমন আমরা এখন B1 নিয়ে কথা বলছি, B1 এর একটা কনভার্সন আছে যেটা আপ টু 4.4 to 5, এটা হলো আপনার B1, এবং মোর দেন 5 অনওয়ার্ড সেটা হয়ে যাবে B2, এরকম ক্যাটাগরির কথা বলা আছে সেখানে। সো আপনারা যদি ইংলিশ টেস্ট সম্বন্ধে আপনারা জানতে চান, তাহলে CEFR এটা যদি আপনারা সার্চ করেন গুগলে, যদি আপনারা CEFR দিয়ে সার্চ করেন, তাহলে B1 কিংবা অন্যান্য যে সমস্ত লেভেলগুলো দেওয়া আছে সেই লেভেলের ইকুইভ্যালেন্ট IELTS এ কী হতে পারে সেটা আপনারা বিস্তারিত সেখানে জানতে পারবেন। মিস্টার কাদির, তো just to add on that point, to cut you in, just to add on that point, I mean, that is correct. They should have a look at that framework. Second of all, the Home Office has a list of approved centres. So if someone making an application from Bangladesh, as always, they should ensure that they go through an approved centre. Because as we know, culturally, I mean, again, there are centres that may not be approved. So it is something at the moment, I think, is British Council and Trinity. That is correct. Trinity. Okay, so যেটা আমরা বলছিলাম যে সেটা 50,000 হোক or 200,000 হোক, তাকে 50,000 কেউ ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে হতে পারে, কিন্তু যেহেতু অধিকাংশ অ্যাপ্লিক্যান্ট তারা চাইবে যে ফান্ডিং ঝামেলার হতে পারে, সো আই উইল হ্যাভ মাই ওন মানি অ্যান্ড আই উইল জাস্ট মেক অ্যান অ্যাপ্লিকেশন। তাহলে সেই ক্ষেত্রে সে অনেকগুলো ডকুমেন্ট দিল, ব্যাংকের কাগজ দিল, তারপর তার ইংলিশ পেপার দিল। প্রশ্ন থেকে যায় যে মোটামুটি সব কিছু দেওয়ার পরেও অনেক সময় রিফিউজ হয়। এই রিফিউজের কারণগুলো সাধারণত কি, কমন মিস্টেকগুলো কোথায় হয়? That comes down to the business plan. Again, when someone is making an entrepreneur application, what the genuine entrepreneur test looks at is the Home Office or the Inter-Clearance Officer will generally focus on the plan that you've provided with the application. They will look at your previous experiences, is whether this is a viable business that you could set up in the UK. So someone can, say, provide the best of plans, but maybe not include references of their previous experiences to show that, you know, they can really be successful in creating this business in the UK. And that can be one of the reasons why an application can be turned down. তাহলে বিজনেস প্ল্যান এখানে একটা বিরাট ভূমিকা রাখতেছে, এবং এটাকে কি এইভাবে ক্যাটাগরাইজ করা যায় যে বিজনেস প্ল্যানটা এরকম হতে হবে যে হোয়াটস ইউর অ্যাকচুয়াল বিজনেস প্ল্যান, হোয়াটস ইউর প্রজেকশন, what's your experience in relating to this particular business, and what actually you are going to get end of the year? Definitely, I think that is correct. I mean, that is the general core of a business plan. But I think once we break down a business plan, sometimes when we're preparing for an application, we tend to inflate, say, the projections that we may be getting as an income into the business. But I feel that, you know, you have to look at the more general criteria is where will you set up your business when you're coming to the UK? Because this is one thing
an individual I've seen with applications, someone lacks on providing the business plan of where they will actually set up, how they will generally look to move forward. Is there a plan B if something does not work? Because do note, a lot of migrants, when they're making an application, they may not have been to the UK before. So that is something I would say, yes, critically, this is something they will need to look at. Because again, in conjunction with the business plan, if you are interviewed by the Home Office or the Inter-Clearance officer, they will ask you those particular questions, is if it goes wrong, what will happen, or what will you decide to do? আপনি যখন ইন্টারভিউর কথা বলেন, is it a part of this application process or it may happen? It may happen. There is no 100% criteria or requirement that it should happen, but we've seen with the majority of entrepreneur applications, the Home Office does go through an interview process. Okay, এর আগে একটা কথা বলছিলেন যে কোথায় সে বিজনেস করতে যাচ্ছে। Yes. So এই যে এরিয়া লোকেশনটা, এই এরিয়া লোকেশনের কি কোনো স্পেসিফিকেশন আছে যে এটা লন্ডনে হওয়া যাবে না, কিংবা আদার দেন লন্ডন হতে হবে, কিংবা ওই সমস্ত সিটিতে করা যাবে না, বা এখানে করতে হবে? There isn't a particular restriction in that regard, but I think when it comes down to preparing for your business plan, it is vital that you give an outline of where you will set up and how, whether you've done the research in the surrounding area, is there any other type of business that actually operates in a similar field? So these are things that we would want you to really have a look at when preparing for a business plan. Okay, so you have a business plan, you have your fund ready, and you have gone through the interview successfully, and you got the visa. Yes. But once you are in UK, your business plan said that you would set up a business in Manchester, but then you decided that no, Manchester is not a good place for me. I'll do it in London or somewhere other than Manchester. Yeah. Can they switch the location? They can do. They can do. And we have seen that happen. As always, sometimes something does not work for a particular individual and that business may not happen. And if they decided to relocate, you can submit to the Home Office exceptional circumstances in order to give an outline why you decided to relocate. And again, you'll need to provide evidences of how that transition happened. So it must be that, you know, if you intended to set up in Manchester, you did do so. And later on, say after 6 months or 12 months, it did not work, you moved to London. So you'll need to ensure that you maintain and retain all the evidences. So with an extension application, you'll have all of that available in order to provide. So like the relocation, can the business itself be changed to a new business? You can do. It is a tough question because again, the Home Office, they do not like that as a general criteria that, you know, you look at a prospective outline, we've given you approval under that particular outline, and now you've suddenly changed, and 3 years later, as part of an extension, you've decided to go into a new industry altogether. That can happen, but as always, again, under exceptional circumstances, you'll look to give an outline on what went wrong and how you decided to set up this new business and move forward from there. Okay, আমরা আবার শুরু থেকে কিছু প্রশ্ন জানতে চাচ্ছি যে এন্টারপ্রেনার ভিসার কোনো is there any age limit? Number 1. Number 2, as you said that you will have to have B1 English as a condition. তো প্রশ্ন থেকে যায় যে এখানে কোনো এজ লিমিট আছে কিনা? Yes, they have to be 18 or over. 18 over, এবং there is maximum. Is there any maximum? There isn't a particular maximum criteria on that, but it has to be 18 years old. Okay. এবং এর ফি কত লাগবে? Number 1. Number 2, how long does it take to get a reply, to get a result? In terms of the fees, it has 2 separate fees because there is an in-country application and then an entry clearance. It's £1,021 for the entry clearance applicants. It's £1,277 for someone looking at making an application in the UK. Okay. আর যদি ভিসা দেয়া হয় তাহলে কত দিনের জন্য? The entry clearance is for 3 years and 4 months. In terms of a leave to remain in country is for 3 years. Okay, তাহলে কি তারা আবার এক্সটেনশন করতে পারে end of 3 years 4 months? Yes, they can apply for an extension, and the extension generally would come down to a period of 2 years is what they will be extending for. There is a different criteria for that. Just to come back on the point, in terms of the length of time it will take to process an application, on average, an entry clearance works between 15 working days and 2 months. Leave to remain in country, you're looking at 12 to 16 weeks. Okay. যদি কোনো কারণে রিফিউজ হয় সেক্ষেত্রে which one is better, to make a fresh application or to make an appeal? It depends on the grounds. Now, again, if the Home Office
consider that your business plan is not something that is viable, because again, don't forget, you may meet the criteria of the funding. You will meet the criteria, for example, of the English language, the maintenance. So it really comes down to the grounds of refusal that have been raised, whether you should consider an appeal process or go for a new application. Okay. So entrepreneur ভিসার ক্ষেত্রে আবার সেই প্রশ্নটা থেকে যায় যে আমরা চেষ্টা করি আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের নিজস্ব কমিউনিটিকে এই বিষয়গুলো জানাতে, যদি এর মাধ্যমে আমাদের কোনো পটেনশিয়াল যদি কমিউনিটি মেম্বার যারা বাংলাদেশে আছেন কিংবা এই দেশে ভিজিট ভিসায় আসছেন, ওনারা যদি এই বিষয়গুলি জানতে পারেন তাহলে এই বিষয়টা নিয়ে আরও ওনারা বিস্তারিত জেনে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন। প্রশ্ন থেকে যায় যে আপনার অভিজ্ঞতায় কি বলে যে এই এন্টারপ্রেনার ভিসা বাংলাদেশ থেকে অনেক অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক সেগুলো রিফিউজ হচ্ছে? Absolutely. I mean, just taking an example, in terms of the garments industry, it is a massive industry in Bangladesh. Now, where individual businesses would want to look at relocating to the UK, this is an ideal type business that they have been successful overseas, and if they want to replicate or create an establishment in the UK, this is something they can do, absolutely. বাট আপনার মানে উভয় ক্ষেত্রে ইভেন এক্সেপশনাল ট্যালেন্ট কিংবা এন্টারপ্রেনার প্রশ্ন থেকে যায় যে যারা রিফিউজ হয়, আপনারা নিশ্চয়ই এরকম অনেক রিফিউজ অ্যাপ্লিকেশন পান, সেক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলোর কারণে সাধারণত তারা রিফিউজ হয়? Well, with both applications, it comes down to the lack of, say, documents or information you may not have included that you would have available. So it is important that you really look at the documents and give it enough time when you're preparing for an application, rather than just rushing it through and say just completing an online application. This is not something that we would generally recommend. So always go back to the documents that you are providing with any application that you'll be making in order to ensure you meet the requirements. Check the guidelines. There is a lot of appendixes that you can have a look at to give you a criteria of what certain information that is necessary. For example, with an entrepreneur application, on a bank letter they may not date it. So an application could be refused on that ground on its own. It is a very menial reason, but that could happen unless the entrepreneur's officer accepts that. ওকে, আরও একটা প্রশ্ন করবো যে এক্সেপশনাল ট্যালেন্ট কিংবা এন্টারপ্রেনার এই ক্ষেত্রে যখন তারা ভিসা পায় তখন আরেকটা বিষয় চলে আসে যে হোয়াট দে ক্যান ডু অর হোয়াট দে কান্ট ডু হোয়াইল দে আর ইন ইউকে। সো এই ক্ষেত্রে কি কোনো গাইডলাইন আছে যে তারা এই কাজগুলো করতে পারবে কিংবা এই কাজগুলো করতে পারবে না? Yes. Now, coming on to the point of the exceptional talent, someone can work employed, self-employed, but primarily focusing on the field that they have made the endorsement under. This is important. In regards to someone going on to a Tier-1 entrepreneur, they'll be looking at exercising that particular business. So it shouldn't be someone looking at an alternative industry altogether. They should focus on the business that they intend to set up. এক্সেপশনালের ক্ষেত্রে তারা কি সেলফ এমপ্লয়েড হতে পারে পাশাপাশি? Yes, they can be self-employed so long it is within the field that they have submitted the endorsement so under. They can be solely self-employed if it is within the field? Absolutely. এবং এন্টারপ্রেনারের ক্ষেত্রে তারা কি এমপ্লয়েড হতে পারে? No, they cannot take direct employment with another employer. Now, if they set up a limited company, as always, they may be under the PAYE and so forth. So that is an employment on its own, but they will be a director of a company. এবং উভয় ক্ষেত্রেই এটা অনুমিত যে it's that they will not have the access to public fund. No, they will not have access to public funds. এন্টারপ্রেনার ভিসার ক্ষেত্রেও কি যদি কেউ ভিসা পায় তাহলে সে তার ফ্যামিলিকে সাথে করে নিয়ে আসতে পারবে? Yes, they can do so. They can bring in their family members to the UK. ওকে, আপনি হেলথ সার্চার্জের কথা বললেন যে একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট দিতে হবে, কিন্তু অন্যান্য যে সিভিক রাইটগুলো আছে সেগুলো কি সে পাবে? সে কি ভোটাধিকার পাবে যে to the electoral listing? Well, they can register for that, yes. Once they're resident in the UK, they can register for that, and then they can proceed with the electoral rights accordingly. But I believe there is a residential criteria for that, for them to meet, so that they can exercise their voting rights, to be quite specific. Okay, now I will give you 30 seconds or slightly more than 30 seconds to tell your viewers, especially those who are living in abroad, Bangladeshi viewers, to say few words that what they should do and to welcome them to UK. Always, I think when someone is looking to make an application, preparation is so important. And I think that you should obtain legal advice.
from a regulated individual. At times we've seen a lot of organizations that don't have that regulation are providing advice to individuals to make or prepare an application on their behalf. It is important you obtain the correct legal advice. If you don't trust something, go onto the Home Office website. As always, that is what it is there for, in order to provide you with a guideline that what you are going forward with is making sense to you. And that is what is important. And I would urge everybody to ensure they have a look at the Home Office website, not just to trust just the legal advice, I would say. ধন্যবাদ মিস্টার কাদির আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমাদের LB21 পরিবারের পক্ষ থেকে এবং আমাদের অগণিত দর্শক শ্রোতাদের পক্ষ থেকে আপনাদের আবারও অশেষ ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দর্শক শ্রোতা দেখতে দেখতে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে আসলাম আমরা যে কথাটা বারবার বলি আবারও বলছি যে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করি যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন আইনগত বিষয়ে বিশেষ করে যেমন আজকে আমরা কথা বলছিলাম ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এই বিষয় নিয়ে একটা ধারণা দেয়া আপনারা যারা ওভারসিসে আছেন কিংবা যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন তারা যারা অ্যাপ্লিকেশন এই জাতীয় সমস্যার মধ্যে আছেন কিংবা নতুন করে অ্যাপ্লিকেশন করতে চাচ্ছেন আমরা চেষ্টা করি তাদেরকে এক একটা ক্যাটাগরি অনুযায়ী প্রতি পর্বে আমরা এই বিষয়গুলো তুলে ধরতে তাই আমরা বলি যে যদি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনি কোনো পরামর্শ পেয়ে থাকেন যদি এই আমাদের আলোচনা আপনার কোনো সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে তাহলে দয়া করে এটার উপর ভিত্তি করে আপনি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না আমরা অনুরোধ করব যে আপনি এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জেনে গাইডলাইন্স পড়ে কিংবা আপনার কোনো নিকটস্থ আইনজীবীর সাথে দেখা করে সেই বিষয়ে তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং তারপরেই আপনি একটা সাকসেসফুল অ্যাপ্লিকেশন পাবেন দর্শক শ্রোতা আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আপনাদের সুস্বাস্থ্য শুভকামনা করে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আমি শিবলি সাদিক আবার দেখা হবে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ